Hello everyone and welcome to my channel. The new HBO show Lovecraft Country is out. Irambadde njagala jogerako and I break it down or break down the first episode. Njagala kwogera ku background ya show, the main lore and the main core theme of the show. Njogere maybe even about the theories is going to rumor about this show. So thank you so much for clicking on this video. Now let's get into it. Wagenda kubeerawo heavy spoilers. Era no film watu nabagiraba. Kankusaba osooka ogirabe then olabire no video. Making sure or subscribing ku channel yaffe or following ku Facebook okufuna video nga zino. Ngekyo tukimaze mwebale nnyo clicking ku eno video. Now let's get into our breakdown. So Lovecraft Country is an American drama horror series developed by Misha Green, based on a novel by Matt Ruff. In a series produced by Jordan Peele okujjako ne J.J. Abrams. The show follows Atticus Freeman, wabera joined by his childhood friend Letita okujjako ne Uncle George, were embarking on a trip throughout the 1950s segregated America. Elimu a lot of racism nga bagenda okunoonya his missing father. Kino kibayisa mu struggle y'okusurvivinga between the racist white America during the Jim Crow laws okujjako ne terrifying monsters biba encountering along the way. Nga tunabagenda maaso in the show, we have to talk about the writer oba author ayitibwa H.P. Lovecraft, of which this show oba ne novel is based on. So H.P. Lovecraft yali fantasy horror writer eyawandiika obutabo bungi era obutabo obusinga babukolamu firimu obumu, naye his writing style yafuuka a genre on its own era is celebrated among fantasy writers. Most of the Lovecraft writing oba obutabo yawandiika consisting about monsters, supernatural, ghosts ne cosmic magic n'ebintu ng'ebyo. Mu butabo businga bwe yawandiika mulimu bi creatures, characters n'ebifo ebyenjawulo of which byonna babigatta mu universe emu mu butabo bwe. Buli shared universe nga yewandaba Marvel Cinematic Universe, whereby mu butabo mulimu ba characters, creatures n'ebifo nga byonna byesanga mu butabo bw'enjawulo obutali bwe bumu naye nga ebifo ebimu oba ne ba character ba appearinga. So the series, much like the book, is a horror drama fantasy gaina underlying issues as racial segregation and racism in America in the 1950s. Era kino kiragibwa nnyo mu examples such as when Atticus ali ku petrol station nga ali kwerira eryenvu ne wabeerawo omuzungu ajja n'atandika omumuukinga nga monkey. So Atticus nabeera forced omuconfronting Letita n'amugjawo ne bagenda. Another incident eri wano nga eraga ba black people balayiniza okulinnya baasi oba bali awo balayiniza okulinnya baasi, yet waliwo kiposta ekinene waggulu ekiraga family y'abazungu awo bali mu motoka. Basically in a way eno posta eriba mukinga kuba baddugavu ate nga tebalina ssente. Nekiraga another issue of racism mu Jim Crow laws system eyali mu America. Okujjako waliwo ne incidents endala ngalo black family eri all colored only ngeyagala kugula ice cream naye nga bambi waitress tali nabafaako alino mu conversation kubanga wo baddugavu tali ba attention yonna yonna. Bino byonna ne biraga racism eyali agenda mu America during that time of 1950s, of which eno fantasy novel wetaking a place. Atticus wazukuka nga ali mu baasi n'omukazi omulala omuddugavu. Tugenda okulaba mbuno baasi gyali mbo batudde mabega kubanga baddugavu ate abazungu batudde mu maaso, era ne baasi we BreaKDown ne bafuna pick up ejjo kima ba passengers. Atticus n'omukyala basalawo bo batambule kubanga driver emotoka alabika tagenda batwala kubanga we had funny look ebalagamu mu don't even bother coming here. So Atticus watuuka ewaka were introduced to his uncle George ne mukazi we Hippolyta okujjako n'omwana waabwe Diana and later on ne Letita ne muganda omuyimbi. So Atticus yafuna ebbaluwa okuva ewa taata we nga tannababula n'amugamba ayagala kwogerako naye about his mysterious inheritance oba ancestry gye yava ku saidi ya maama we Atticus. So olwamalawo taata we n'abula for about 2 weeks. So there Atticus ne Uncle George ne Letita ne basalawo bagende bamunyoonye era yali yabagamba agenda to some place called Adam. So
During that time ne basalawo to take a trip across the country bagende banyonye taata wa Atticus. During that trip, that's when they encounter a lot of racism in the United States. Okutandika bagenda ku dina nga tebakkirizayo baddugavu era ne bagobebwa bubi nnyo nga bagayi baagala bata. It's during that time that they were saved by a silver vehicle nga mulimu omukyala gwe tutamanyi oyo bulungi ye yaani. So during this time era we learned that mu zino counties bagenda oyitamu waliwo racist sheriff ateekawo amateeka ge bayita ga sundown whereby omuddugavu bamukwatamu eyo town ng'obudde bukutte nga bwakiro omuzungu yenna alina olukisa okumutta oba n'amwokya nga wayagadde ng'amateeka tegajja mukwatako, of which your sheriff tumumeetinga later in the episode. Era during this time we learned that eyo gye bagenda oyita waliyo emirambo gy'abantu egisangibwa they have been eaten by either animals or some creatures. So during that time I'm already tegawa information ki ekira bana abantu, but we'll get into that later. During this time ku trip we learn more about Letita ne nature of relationship jaina ne baganda be wano we yali arguing ne muganda omulenzi ekiro nga Atticus ne George bali bawuliriza outside. So as a character we learn more about her naye tetujja bigendamu nnyo. We also learn that Atticus ne taata we balina rocky relationship era nga tebeera liiso ku liiso nga Atticus akula, era ekyo kye kyaviirako ne Atticus agenda joining army, of which taata we ekyo decision teyajagala era nga mbuuza why would he go fight for a nation which doesn't care about him or his people. Basically nga yebuuza ogenda tulwanira ensi takufaako oba n'abantu because of the racism ali mu America during that time. So finally that trio are confronted by a really racist couple kutategedde aliya agezaako nnyo oba story nga obudde bw'ekiro bakwate era abattira eyo. They finally escape naye escapinga era ne basanga nga sheriff deputies babalinze, catch them ne arrestinga ne batwala in the woods to kill them off. But during that time bali attacked by monsters zirina amaaso amangi. By the way, no monster eri straight out of Lovecraft books ezo. So no monster wezimala okulya abapolisi babiri Atticus ne Letita badduka ne bekweka mu nyumba whereby basangawo ne badeputies abalala mu enyumba. Uncle George babeera bamulese mu ki forest naye naye ajja n'abaana bajoininga. It's during that time walaninga bine creature oba monsters bitya ekitaala. So Letita has to run outside afune emmotoka kubanga ina amataala. Agenda okukomawo nga one of the cops abadde ne Atticus ne George mu nyumba nga atanso transformingamu mu kikulekule kubanga byo engeri gy'ekikulu mubanga vampire naye n'okifuuka. So Letita knocking out with a car ng'omulala cop bamuse. So ne besanga nga bali surrounded by these monsters, but it's during that time that monsters zili called away by either a whistle or a flute nga waliwo commandinga naziyita era ne zibaleka. So bagenda otambula ne besanga nga balukinze castle oba ennyumba ey'ebbeeyi whereby they also find the mysterious silver cup. Bagenda okuggulawo oluggi oba before they even konkona waliwo omusajja aggulawo n'agamba Atticus welcome home. So basically that is how the episode 1 has gone. Naye kati njala tuyingiremu ku some of the theories and the things we missed oba bye wattano tusinze ng'olaba episode weba etandika ano nga yakatandikira ddala nga Atticus akyali mu lutalo mu black and white ne transitioning to colored. Omusajja ayogera oba gwe tuwulira ayogera that quote eva mu Jackie Robinson okukwera basketball player ow'amaanyi mu America era ne bamuzajjako movie gye bayita 42 era yennyini avaayo era bamulagaawo n'akuba ekyo kathulu ekyo kimonster n'akikuba ne basketball bat. So that quote eva mu filimi gye basooka omukolako era naye ne bamulagira ddala awo. So that's a very beautiful Easter egg gye bateekamu awo. Wano nga baka introducinga ku Uncle George tulaba mbu alina akatabo kali okuwandiika nga kajja kuyamba abaddugavu throughout America ng'oba batambula bamanye which hotels to go to oba which places bakkiriza abaddugavu n'ebifo bye batalina kugendamu. This is actually a real book akayitibwa Green Book era bakakolako film some few years back yazanyibwa Mishala Ali. So akakata kali kalaga abaddugavu waje balina okuyitira n'okutambula nga traveling throughout the United States to avoid being killed or okugwa in any kind of danger. Akatabo Atticus kasoma nga episode yakatandika nga ali mu bus akayitibwa Princess from Mars. Actually akatabo nako kaddala ate bakakolamu eno film eyitibwa John Carter. I'm sure yo film agirako ya Disney.
John Carter is based off that book called The Princess from Mars. So anybody breakdown yange for Lovecraft Country Season 1 Episode 1. Mbasaba commenting it down below so that we engage the community. Tumira subscribing and following us on Facebook. Thank you very much.